La déconstruction, c'est l'impossible.それでは、始めます。脱構築研究会、の主催で、本日はジャック・デリダによる中国語、ヘクトール・カスターノさんの、セミナーになります。司会と通訳をやります、都立大の西山です。よろしくお願いします。で、本日は、ヘクトール・カスターノさんを、お招きしております。で、Maintenant, ouais. Bonjour, je suis Héctor Castaño et je vais présenter aujourd'hui une partie de mes recherches sur les rapports entre Derrida et la Chine, la déconstruction et la Chine. こんにちは、今日は私の研究の一部を発表します。デリダにおける、中国語と脱構築の関係をお話をします。はい。Donc, so I start switch to English. Again, thank you again, Yuji, for this invitation. I'm very happy to be able to share with you about my research on these questions of Derrida and China, the construction and the problem of Chinese writing and so on. So I start with the text. Insofar as Derrida's philosophy contributes to the reconceptualization of the relation between the West and its others, the question of the exchange with other traditions of thought also becomes inevitable for deconstruction. In this respect, a lot has been written on the topic of Derrida and China, often in form of criticism of Derrida's uses and misuses of the Chinese script. The philosopher himself, in a text entitled Signer l'ami d'un ami de la Chine, mentions his regrets about not having learned Chinese. This text is the preface to a collective publication in tribute to Lucien Bianco, a French sinologist and a friend of Derrida, who was also his roommate at the École Normale Supérieure of Paris. I will not reconstruct in biographical terms the reference to China in Derrida's texts, although he himself admits that he had Bianco in mind when he wrote about the Chinese script of grammatology. According to Derrida, Bianco's interest in China arose from the belief that we need to, I quote, learn Chinese, understand without delay what is happening there, over there, be freed from our Eurocentric myopia, observe what has already been coming to us and that will come more and more to us, increasingly strong, increasingly fast from China, end of quote. Apart from of grammatology, only on rare occasions does Derrida refer to what he calls in this preface, the question of China. This was, for his generation, I quote again, a proper name and the metonymic figure for all our dreams and all our insomnia, even for our political nightmares, end of quote. This is what Eric Ayot has called the Chinese dream. The reference to an existing place and its proper name, China, for which there is no real intellectual relation, and whose, I quote, Ayot, whose idea is produced almost entirely in reference to the self, to what the self is not. By presenting it as a nightmare, Derrida confirms the ambiguity of his own commitment
to this dream. Although his expectations about China faded after of grammatology, by the end of his life, when his works started to be translated into Chinese and he went to China for the first time, China came back as a crucial issue. Had he learned Chinese, can we question, would this question of China have played a major role in the deconstruction of Western metaphysics? Would he have reconsidered his own remarks on the Chinese script of grammatology? The passage I just quote on the importance of learning Chinese introduces some of the questions I will address today. Derrida insists on the increasing rhythm of the coming of China to us Europeans, and us suffering of what he calls Eurocentric myopia. The already of this, what already comes to us, seems to describe the inevitability of an event whose rhythm and force we can no longer ignore. He says, increasingly strong, increasingly fast. The main difficulty is how to evaluate this event. Is it radically different, untranslatable, and unknowable to us, as if China was the actual name of the absolute other, the event as such? I argue that this is not the way Derrida thinks about China. As the already of the quotation implies, this event possesses its own historicity. Besides, despite the confusion induced by a very specific passage of grammatology that I am going to analyze in a moment, in which Derrida suggests that Chinese civilization is the outside of all logocentrism, his reference to China in this book is, taken as a whole, a coherent critique of what the sinologist philosopher Jean-François Billeter calls the philosophical China in this book. That is, the concept of China imagined for use by philosophers and whose history goes from before Leibniz's time to the present day. By analyzing Derrida's explicit critique of the Chinese hallucination shared by many European philosophers, as well as the conceptual implications of the Chinese translation of the word différence with an A, I will show how, rather than China as the absolute other, Derrida's object is a Chinese crypt in Western metaphysics. This crypt, which results from a long and complicated historical process, challenges rather than confirms the common set of rigid distinctions such as East and West, inside and outside, phonetic and non-phonetic, and so on. I start with the first part of the paper. Derrida's main references to China appear in Of Grammatology, in particular in the chapter of Grammatology as a Positive Science, where he discusses some contemporary attempts by French scholars to understand the differences among existing writing systems. Commenting on Jean Gernet's conference, La Chine, aspect et fonction psychologique de l'écriture, Derrida makes the problematic claim that Chinese writing gives us the testimony of a powerful movement of civilization developing outside of all logocentrism. Reading this sentence out of context, we could think that for Derrida, this non-logocentric civilization could also be the exterior fulcrum of a decentering of the Western tradition and its economic, political, and intellectual dominance. Derrida would be projecting on Chinese writing the fantasy of a realm of outside of all logocentrism and perhaps of all phonocentrism. This is the core
of the controversy surrounding Derrida's reference to the Chinese script, some critics being seemingly persuaded that this is the Achilles heel of deconstruction. Let us start with the most straightforward form of criticism against Derrida, according to which Derrida considers the Chinese script to be non-phonetic and ideographic, and therefore more suitable than alphabetic scripts to deconstruct logocentrism. A complete bibliography of these criticisms can be found in the published version of the paper. Critics of this kind of criticism base their readings on a few passages of grammatology, considering almost no other arguments of the book, nor to speak of other works by Derrida. The definition of the Chinese script from the point of view of which scholars criticize Derrida or other Western ideas about the sinograph, the written Chinese character, is often taken from John de Francis' influential work, The Chinese Language, Fact and Fantasy. Although de Francis is right in criticizing the many myths about the Chinese script in the West and in China as well, his reduction of the sinograph to, and I quote him, an extremely bad example of phonetic writing, but phonetic writing all the same, deserves examination in the light of more nuanced and advanced grammatological research. And we may come back to this question during our discussion later. Something that critics notice and underline is that soon after claiming the exteriority of the Chinese civilization and writing, Derrida also mentions Ezra Pound and Ernst Fenollosa, both whom have been the objects of obsessive fixation by sinologists for decades. The mere mention of their names in academic papers or conferences risks the strongest censorship in the field of Chinese studies. And this is not a joke. I've been the object of this kind of obsession in some context. With the reference to Fenollosa and Pound in mind, an author, Hua Yol-jung, for instance, affirms that Derrida's philosophy was, I quote him, was leaning toward the superiority of Oriental hieroglyphic or ideographic writing over Occidental alphabetic writing. In other words, for this author, Derrida's account of the Chinese script would be an Orientalist one. So I think it is worth quoting Derrida's entire passage, since it is the source of a long series of misunderstandings. So I start quoting this long passage. The necessary decentering cannot be a philosophic or scientific act as such, since it is a question of dislocating, through access to another system linking speech and writing, the founding categories of language and the grammar of the episteme. It was normal that the breakthrough was more secure and more penetrating on the side of literature and poetic writing. Normal also that it, like Nietzsche, at first destroyed and caused to vacillate the transcendental authority and dominant category of the episteme, being. This is the meaning of the work of Fenollosa, whose influence upon Ezra Pound and his poetics is well known. This irreducibly graphic poetics was, with that of Mallarmé, the first break in the most entrenched Western tradition. The fascination that the Chinese ideogram exercised on Pound's writing may thus be given all its historical significance. End of quote. I'm now going to jump 2 sentences.
whether Derrida was wrong or not in his evaluation of Fenollosa's or Pound's importance for the breakthrough of metaphysics, or in the significance of their fascination for the Chinese ideogram, that doesn't automatically make him or make of him a big supporter of ideographic poetics. This is for two reasons. First reason, in a subchapter of dissemination, Derrida distances himself from the concept of ideogram as applied to Chinese writing. And in that chapter, he even tries to show how Solaire's nombre, contrary to Pound's poetics, does not treat Chinese as an exotic and radically different script, but rather as the proof that the heterogeneity of the different writings is writing itself. This last sentence was a quotation. We can, of course, discuss if this is the case with Solaire or not. I'm going to jump the quotation and the next paragraph, and I start from the second point. So, second reason why Derrida cannot be held as a supporter of ideographic poetics, it is because the later ultimately supposes that Chinese characters are motivated pictures, that is, motivated symbols of things grounded on some kind of natural connection between reality and language. This may be true of Fenollosa, and still his reference to concepts such as nature or image and his analysis of sound in Chinese poetry needs much closer analysis. And in this sense, I highly recommend the book that I quote in the paper, which is this book edited by Hong Sosi, in which allows us to understand much better what was at stake in Fenollosa's project and in his way of reading Chinese poetry. However, it is not the appropriate framework for understanding Derrida's approach. I think this reference to Chinese characters as motivated pictures. In fact, of grammatology criticizes sinologist Jean Gernet, for whom Chinese characters were graphical signs acting as, I quote, the symbol of a reality singular and unique like itself, a kind of symbol of singularity being the symbol singular itself, something like that. For Derrida, no sign, neither French or Chinese, can refer to a singular reality because signifiers exist as the possibility of their own repetition, and, I quote Derrida, there is no chance of encountering anywhere the purity of reality, unicity, and singularity. End of quote. This is an idea already implicit in Derrida's critique of Saussure's distinction between pictographic or motivated and ideographic or arbitrary signs of grammatology as well. Therefore, one cannot affirm that Derrida is making a distinction between two kinds of symbols, a phonetic and a non-phonetic one, an analphabetic and an ideographic one, or that he's taking the notion of ideogram for himself. This is very important. By referring to the general structure of signification and its dependence on what he calls the trace, Derrida puts any alphabetic scripts as well as any non-alphabetic script, such as Chinese, at the same level of analysis. From this perspective, even the small number of Chinese characters that actually have a pictographic origin, that is a motivated form representing the shape of a reality, even those characters are in their structure as arbitrary as any other sign. I jump one paragraph. Until this. Also, at the moment when he
comments on how historians of writing describe the role of graphism in the development of other script systems, Derrida refers not only to Chinese, but also to the Aztec, the Maya, and other scripts. According to his argument, the main problem for the historian of writing is how to determine the object of his research through the means of an existing writing system. For Derrida, this is not a secondary question, nor a question that could easily be solved just by making explicit this circular starting point. When a philosopher, a linguist, or an anthropologist states that some scripts are phonetic and some other non-phonetic, it often implies a teleological evaluation that supposes that all writing systems must become sooner or later phonetic or alphabetic. And this is a crucial aspect of his argument, and the reason why he cannot be accused of preferring the non-phonetic qualities of the Chinese script, because he explicitly says, I quote Derrida again, that phonetic and non-phonetic are never pure qualities of certain systems of writing. They are the abstract characteristics of typical elements, more or less numerous and dominant within all systems of signification in general. End of quote. Finally, it is worth mentioning Derrida's criticism of the European hallucination about the Chinese script during the 17th and 18th centuries. The effort that he makes to distinguish his archaic writing from Leibniz's project of a non-phonetic characteristica universalis, I quote Derrida, in spite of all the seduction that it can legitimately exercise in our epoch, end of quote, shows that he does not seek to produce a Chinese model of his own, Derrida, I mean. In his critique of Leibniz and his contemporaries, Derrida follows closely Madeleine David's analysis, a reference, by the way, which is very important for the argument of grammatology, but that is systematically ignored by those who criticize Derrida's supposed hallucination of about the Chinese script. For this scholar, Madeleine David, both the Chinese and the Egyptian prejudices in the 17th and 18th centuries resulted from removing those scripts from history and forgetting their essential relationship to the spoken language. Derrida says it very explicitly. For Leibniz, I quote Derrida again, what liberates the Chinese script from the voice is also that which arbitrarily and by the artifice of invention wrenches it from history and gives it to philosophy, end of quote. Derrida also insists on the logocentric nature of Leibniz's prejudice, which did not result from a limited understanding of the Chinese language and writing, but reflected rather an interpretation that shaped all linguistic discoveries in that period, producing a domestic representation of the Chinese script, namely the concept of ideogram that I just mentioned, which was introduced by Jesuit linguistics. An ideogram, it's a script which refers to meaning without conveying speech, without any reference, in a reference to the spoken word, to the spoken form of the language. In Derrida's view, the removal of the medium of speech in the Characteristica Universalis attempted to restore the lost bound between thought and its graphical expression, freeing reason from the errors induced by empirical languages. Of course, Derrida's reading of Leibniz is not very fair, I must say,
when considering the role that the Chinese script could play as a model for his characteristica. Leibniz oscillated all his life between appraisal and rejection. Also, if we pay more attention to the subtleties of Leibniz semiotics and to his conviction that signs, including written signs, were constitutive elements of thought, it becomes obvious that his philosophical reflection on writing is not as logocentric as Derrida presents it. At least that's what I would claim in reading Leibniz. But despite all the shortcomings of Derrida's reading of Leibniz, it is clear that the reference to Pound and Fonollosa in grammatology cannot be considered separately from this explicit critique of the European hallucination. So with all this, I have summarized the context of Derrida's problematic affirmation on the exteriority of the Chinese script. Now, the passage of the dispute, the passage that everyone criticizes, reads as follows. Largely non-phonetic scripts like Chinese or Japanese included phonetic elements very early. They remained structurally dominated by the ideogram or algebra, and we thus have the testimony of a powerful movement of civilization developing outside of all logocentrism. End of quote. True, Derrida reintroduces here the notions of ideogram and algebra, which he previously criticized in his reading of Leibniz and Saussure. But what immediately follows relativizes their importance. This sentence that I quote now. Writing did not reduce the voice in itself, it incorporated it into a system. End of quote. There is some tension between the concept of ideogram that reappears here and the idea that the Chinese script incorporated speech. But given that the idea that there are no pure phonetic or non-phonetic scripts is crucial for Derrida's argument in this book, little room is left in it for an ideographic understanding of the scenograph, of the Chinese character. What Derrida is claiming here is the possibility for a historical writing system like Chinese to organize its relation to the voice through another means than an alphabetic representation of speech, a possibility that he also attributes to alphabetic scripts as well. This proves wrong the controversy around Derrida's alleged misunderstanding of Chinese for an ideographic script. However, the question now, the real question, is not yet solved. What is the idea of the outside of all logocentrism supposed to mean? I start now the next part of my presentation about this question of the outside and the inside. There is a text that I recommend everyone who is interested in all these debates about Derrida's hallucination and whether Derrida is hallucinating and those who hallucinate Derrida hallucinating. Is a text by Laurent Milesi that I recommend. Here, however, I would like to give some credit to the more sophisticated versions of this criticism, those that hint at the difficulties of the reception of the construction in non-Western contexts, which I think also are the questions that may interest many of the Japanese readers of the texts. As Rachel puts it, remonstrating Derrida's insufficient knowledge of Chinese is also a way of skipping the necessary intellectual confrontation with his thoughts. Although she follows other critics in affirming that for Derrida, Chinese is an ideographic and non-phonetic language, she also considers Derrida's mistake to have some potential. I quote Cho.
The case of Derrida shows that stereotypes can be enabling. Without the cliché of Chinese as an ideographic language, as a writing made up of silent little pictures, the radical epistemic rupture known as deconstruction could perhaps not have come into being in the manner it did, end of quote. Zhou certainly overestimates the importance of Chinese writing for deconstruction. And she also ignores Derrida's critique of the ideographic hallucination, which is precisely the critique of this conception of Chinese characters as being made of silent little pictures, as she said. But her reading invites us to consider a crucial question, whether the radical epistemic rupture of deconstruction needs or not to presuppose the existence of an outside, Chinese outside, or of any other kind. Derrida seems to suppose the existence of this outside in another reference to China in of grammatology. More about the first part, the beginning of the book. Commenting on Hegel, he claims that writing is to speech what China is to Europe. Again, we need to pay sufficient attention to the context of this sentence. Writing in the deconstructive sense cannot be understood as being external to speech, since this is exactly what metaphysics claims. Therefore, neither can China in this analogy be understood as simply external reality with regards to Europe. However, this rather conventional opposition between China and the West reveals indeed a stereotypical usage of China in Derrida's text as well. And this is the problem or the question raised by Gayatri Spivak in her preface of grammatology, to her English translation of the book. She affirms that Derrida's denunciation of the ethnocentric consequences of logocentrism is accompanied by a reverse ethnocentrism, expressed by his implicit insistence, and I quote Spivak, that logocentrism is a property of the West. And then she says, although something of the Chinese prejudice of the West is discussed in part 1, which is that discussion of Leibniz, I guess, the East is never seriously studied or deconstructed in the Derridian text. This is the question that interests us, I think. The issue here is whether logocentrism can be considered or not a property of the West. Perhaps in order to clarify this point, Derrida came back in later texts to a distinction between logocentrism and phonocentrism that is not explicitly formulated as such in of grammatology. And I read part of this distinction by Derrida in Beast and the Sovereign. But in fact, this same distinction he made earlier, as early as in Punctuations, the Time of a Thesis, that is about 1980. I don't know if he made it before somewhere else. If anyone knows, please let me know. Now I quote Derrida's ad hoc distinction. When I distinguish a very long time ago between logocentrism and phonocentrism, it was precisely to mark the fact that logocentrism, by reference to this signifier, this vocable logos, which is proper to the historical cultural zone I was defining a moment ago, Abrahamic, evangelical religions, and philosophy, this logocentrism appeared to me to determine this zone or this epoch in human history. But phonocentrism still seems to me to be universal, in that it defines the authority or hegemony accorded to vocal speech and to phonetic writing in all cultures, well beyond Europe, and even in cultures that practice writing of a non-phonetic type, apparently non-alphabetic, non-phonetic. Well, and the example that follows is Chinese.
Now I skip a full paragraph of the text. So, how to evaluate the alleged exteriority of Chinese writing with regards to this culturally determined logocentrism in the quotation that I just mentioned. Elaborating on Spivak's remark, Zhang Longxi, this Chinese scholar who has worked for many years in the US and now is back in Hong Kong, in this book, Tao and Logos, which I recommend as well. Zhang analyzes the strategy of deconstruction by comparing the Greek notion of logos and the Chinese concept of Tao. In his comparative approach, referring to both the Lao Tzu and the Zhuangzi, both famous classic texts of Taoist philosophy, Zhang tries to show how the logic that Derrida attributes to logocentrism, namely the exclusion of writing, which creates the opposition of inside and outside, also determines the Chinese tradition. And he reaches the conclusion that, I quote him, logocentrism does not just inhabit the Western way of thinking, but constitutes the very way of thinking itself. End of quote. I jump to the next paragraph. Now, in what follows, I will develop in a different direction the ideas shared by Zhang, Spivak, and Zhou, namely that Chinese writing names both a limitation and a potential of Derrida's of grammatology. I will argue that the alleged exteriority of China stands not for a hallucinated idea of Chinese writing, the ideographic myth, but rather for a crypt within the text of Chinese philosophy. I start now the next section about the concept of the crypt. Regarding the outside of all logocentrism, the actual problem is not whether China or Japan or the Mayan civilization constitute the concrete geographical, cultural, and linguistic limits of logocentrism and the West, but rather whether logocentrism can have an outside at all. In fact, one of the concepts that of grammatology insistently calls into doubt is precisely the concept of outside, as well as its opposite, inside. Both constitute one of those dual oppositions that the book aims at deconstructing. In Derrida's account of Leibniz, he underlined the fact that the more China is presented as other and exterior, the more it is domesticated. That is, the more it confirms the most fundamental presuppositions of the West. But what motivates Derrida's interest in other forms of writing is that they put into question the ontological ground that the West, or what Derrida calls the West, by coupling logocentrism and alphabetic writing, claims for itself. Other forms of writing confirms that the West is, if not groundless, at least grounded upon what it rejects, non-alphabetic forms of writing, or even the non-phonetic aspects of alphabetic scripts. The idea of the outside belongs to the mechanisms of this rejection. Of course, Derrida is not implying that it is enough to write Chinese characters within a philosophical text to make it less metaphysical. This is more or less what Philippe Soler was trying to do in his text, Nombre, I guess. But Derrida doesn't believe in this possibility. He does not claim either that by speaking or writing Chinese, one would automatically be outside of all logocentrism. The idea of another system linking speech and writing, as he characterized Chinese writing,
makes more sense if understood in the light of the latter formula of Derrida, tout autre comme tout autre, every other one as every bit other, or every other as every other. Irreducibly other, but not absolutely other. And this, I think, it's one of the important points that I try to make. In other words, writing is always historically and culturally determinate, as Chinese writing or French writing, Arabic writing, whatever. However, we cannot identify any form of writing as the property of any particular language or culture. There is an irreducible dimension of otherness at play in every script. I jump to the next paragraph. In order to conceptualize otherness in terms that differ from the traditional oppositions of identity and difference, or inside and outside, Derrida proposes the concept of crypt, which he develops explicitly in his 1976 reading of Nicolas Abraham et Maria Turok in the preface to this book, Les Verviers de l'Homme au Loup. In this text by Derrida, crypt is a container for the dead. It belongs to the process of mourning, and its concept allows Derrida to develop the question of singularity with regards to those of language, life and death. For a very good conceptualization and explanation of how all these concepts are brought together in Derrida, I recommend this book by Élise Lamire-Estède in French, which I quote in the paper as well. Here, I will focus on the topological structure of the crypt, because it illustrates the paradoxical condition of any self, including the self of a language, the self of a culture, of a nation, of a philosophical system, and so on. A self necessarily implies what it excludes and needs to bring inside what it had previously put outside. Abraham and Turok call incorporation the process that constitutes the crypt. The dead other is incorporated in the mourning process when it is not introjected. So incorporation and introjection are two opposed concepts in their theory. So the introjection is the result of the normal but slow and laborious process of mourning. Instead, incorporation results from the double and paradoxical process of acknowledging the loss of the other and at the same time refusing the work of mourning. In incorporation, the dead other is both preserved as other within the self and excluded from the self. I jump a sentence. Hence, the crypt blurs the categories of inside and outside. On the one hand, the crypt is the exterior to the self, or is exterior to the self, because in order to remain other, it must be inaccessible. Its content remains encrypted. If it is decrypted, then it is not a crypt anymore. On the other hand, the crypt also belongs to the inside of the self, this incorporation resulting from the self's attempt of bringing its exteriority under control. In other terms, a crypt is, I quote Derrida, a place comprehended within another, but rigorously separate from it, an outcast outside, inside the inside. In a text from the same period, Scribble, Writing Power, Derrida unfolds his conceptualization of the crypt in a reading of Léonard de Malpen's influential translation of a section dealing with hieroglyphic writing in William Warburton's The Divine Legation of Moses. I jump 2 sentences.
In a mainstream understanding of the history of writing, Egyptian hieroglyphs appear as an esoteric instrument of power, whereas alphabetic systems like Greek or Latin seem to be at the service of transparency and universalism. This is a typical reading or understanding of the history and development of writing that Derrida is challenging in this text. But alphabetic writings, alphabetic languages, which are never purely phonetic, as Derrida always insists, contain also an important part of encryption. That is a play of forces which cannot be mastered by the distinction between an outside, the letter or the signifier, and inside, the sound or the signifier. To affirm that a particular form of writing is at the service of a particular form of power is ultimately a way of denying the conflictual space of force that constitutes any text. And so, instead of opposing hieroglyphic to alphabetic writing, Derrida generalizes the value of the hieroglyph and sees it as the exemplary center of writing. I'm quoting him: the exemplary center of writing, its medium, an element, a species, and the genus, a part and the whole general writing. Well, what he says here about the hieroglyph is not so different from what he says of Chinese writing of grammatology, in my interpretation. In the texts of Leibniz, Pound, or even as sinologists like Gernet, the Chinese script functions as a crypt, challenging the conceptual distinctions between phonetic and non-phonetic writing systems. This Chinese script reminds us that the categories of outside and insides do not cover in its totality what is at stake in Derrida's reference to China. The point of Derrida's reading of Leibniz, Warburton, Pound, or Saussure is to show how trying to understand the Chinese script through a conventional conceptual framework like the oppositions arbitrary and motivated, phonetic and non-phonetic, phonograph and ideograph, and so on, that is both domesticating and excluding it, through this conceptual oppositional framework, the long Western tradition of interpretation of the Chinese script, of domestication of the Chinese script, has already produced a crypt that it can no longer control. I would suggest that one of the most productive and problematic symptoms of this crypt within the text of Western philosophy is precisely the Orientalist idea of China as the absolute other. And Derrida's suggestion that Chinese writing is the outside of all logocentrism confirms the omnipresence of this encrypted logic even in Derrida's own writings. Now I go to the next section in which I will discuss the translation of the word difference into Chinese. My thesis is that the concept of différence with an A already exposes the logic of the crypt. Neither purely phonetic nor purely non-phonetic, the paradoxical qualities of this word make it a sort of hieroglyph or sinograph. A sinograph is a Chinese character. As Derrida puts it, I quote in the famous text on différence in Margins of Philosophy, the graphic difference between the E and the A in différence can function only within the system of phonetic writing and within the language and grammar, which is as historically linked to phonetic writing as it is to the entire culture inseparable from phonetic writing. Regardless of whether he's implying or not that only alphabetic scripts can be phonetic, remember that my claim is that Chinese is to a certain extent phonetic as well. What matters here is the conclusion that follows. I quote Derrida again: the silence that functions within only a so-called phonetic writing quite opportunely conveys or reminds us that
Contrary to a very widespread prejudice, there is no phonetic writing. Not, end of quote. Not only does différence with an A put into question the linguistic distinction between phonetic and non-phonetic signs, but it also, as a graphical variation and as a conceptual operation, which remains speechless, belongs to the French language as a crypt. If we consider in the light of différence with an A, the main points that Derrida made in his brief reference to Chinese of grammatology, we will realize that almost everything he says applies also to the operation of différence. First, the pure notion of alphabet cannot explain différence because the letters of an alphabet are supposed to disappear in the act of reading, restoring the pure phonetic dimension of the linguistic signifier they stand for. However, the A of différence locates graphically, that is, in space, a difference that cannot be expressed out loud. But although différence operation is graphic, second point, it is as phonetic as any other French word. It disrupts, but it does not abolish the relation between writing and speech. Therefore, third point, in différence applies something that Derrida claimed about Chinese writing, and that could also be claimed about any other script, namely that in différence, I quote of grammatology again, writing does not reduce voice in itself, it incorporates it into a system, end of quote. Finally, fourth point, the graph of the A exposes the limits of what Jacobson, also often quotes by Derrida, called the intralinguistic translation, or translation within a singular language, French in the case of différence. The A does not only merge meanings of different declinations of the same morphemic root, diffère, like in différer, différent, or différence, it also points toward the impossibility of translating the graphic and semantic variation into a purely phonetic equivalent. To some extent, différence with an A is already outside of all logocentrism. That is, it is untranslatable, but at the same time, and to some extent as well, it is inside untranslatable. It shows, in any case, that the limits between intralinguistic and extralinguistic translation are never pure. Some readers, some of you may consider that might think that by considering différence as a Chinese word, I am actually reproducing Derrida's erroneous view on Chinese language and supposing that Chinese writing is non-phonetic. But again, différence is still a signifier representing sounds. Only the difference between différence with an E and différence with an A is non-phonetic. It cannot be heard. French writing already embodies all the traits that Derrida allegedly projected into Chinese. For this reason, he has no particular need to rely on an hallucinated conception of the Chinese script to deconstruct Western philosophical concept of writing. So to claim that différence is a Chinese word and that the French language contains already a Chinese script is also to remind that in the European tradition of thought, whose language and writing were at some historical point defamed by opposition to Chinese writing, as well as to other non-alphabetic scripts like Egyptian hieroglyphs, the rejected attributes of writing like supplementarity, technicity, speciality, and so on, all these attributes belonged already to the system of Western scientific thought and metaphysics as its script, the crypt of this system itself. I move to the last section of the presentation. Like any other script, this is the pan that I produced for this paper, in which I merge the word script and the word crypt
together. So like any other script with a Y, this word différence, both French and Chinese, cannot be translated without loss either into French or into Chinese. Many translators choose to leave it in its French cryptic or encrypted form. Some others try to reproduce in the target language the play of the A, attempting to translate the mechanism of its encryption. For instance, the first Spanish translators of Derrida rendered différence by diferencia or diferencia. The first word grabs the A, changing by that the pronunciation of the Spanish word diferencia into diferencia, whereas the second one translates literally the non-phonetic graphic and silent difference, because in Spanish, C and Z represent the same phoneme. So the same thing happens in Greece with diaphora. So these strategies of translation that either restore the reference to an A or to the silent difference between the two words are only possible within the limits of alphabetic languages. But Chinese does not allow us to translate either literally or by analogy. This is not because Chinese script is non-phonetic, but rather because it is phonetic in another way. Supposing that we are able to create a new character or to borrow an existing one in order to express the A of différence using some sound components that represent the sound A or A in French, in Chinese. So there are many possibilities of this kind of characters. Well, the reference would be the phoneme and not the vowel itself, and even less the silent difference. I jump to the next paragraph. So let's consider for a moment the standard Chinese translation of différence, the neologism yen yi, which was forged by Michel Ye in the context of an article which compared Derrida and the Zhuangzi. So yen yi, this word is the merging of two Chinese words. On one side, cha yi, which means difference in opposition to identity, and shun yan, which means to postpone, to defer, or difference in the temporal sense of the word. And since Darin Tenef is here, I think that he can gives us later an explanation of the Bulgarian translation, which apparently also works by combining two words. It's a similar strategy than in Chinese. So by combining these two words, the translator renders the two main semantic dimensions of différence that différence has in French. So namely the two meanings of the Latin differe, from which the French différence derives. So to delay and not to be the same in a spatial sense. Deferral and deferring, okay? So this translation is more faithful. This Chinese translation is more faithful from the point of view of meaning than any other in English, Spanish, Italian, or German that I have, that I know about. However, by sacrificing the A, it remains a less literal one, as if it was not as Chinese as the French difference already is. So as it should be clear by now, the problem of translation is essential here. I jump to the next paragraph. One of the Derrida's genuine contributions to the field of transcultural philosophy consists in understanding the relation to the other in terms of translation. As he says in his very famous letter to the Japanese Islamologist Toshihiko Itsutsu, who asked him for advice on how to translate the word deconstruction, I quote Derrida's beautiful text: "I do not think that translation is a secondary and derived event in relation to an original language or text. The change for a deconstruction would be that another word, the same word and an other, be found or invented
in Japanese to say the same thing, the same and another, to speak of deconstruction and to lead it elsewhere to its being written and transcribed. End of quotes. So another word mobilizes in translation the potential of the script, of this concept that I proposed in this text. Another word is called by and through the word of the other, here Japanese and there Chinese. I go to the next paragraph. Koichi Toyosaki, another Japanese scholar, reflecting on Victor Ségalin, a poet who also believed in the potential for breakthrough of Chinese writing, makes an interesting point regarding the problem of the script. For Toyosaki, a Japanese translator of the stele would not be able to restore the tension between the Chinese vertical script and the French horizontal text, which appears in the original text of stele. Insofar as Japanese has integrated Chinese characters to its own writing system, the gap between the French and the Chinese scripts in the original becomes even a bigger gap between Ségalin's text and its Japanese translation. The resistance to translation does not come from Chinese as such, neither from its phonetic nor from its graphic dimension. It comes from the convention that sees the French alphabet as a mere tool for representing speech. It is as if a French script operated within the Japanese text. Hence, according to Toyosaki, I quote him, the translator must simply assert the gap instead of trying to reduce it by all means. End of the quote. I jump to the next paragraph. It is the paradoxical logic of translation, according to which nothing can ever be untranslatable or moreover translatable. This is Derrida's saying. It is this paradoxical logic that produces the effects of identity and identification, difference and differentiation, and exclusion and domestication that characterize the long encryption of the Chinese writing in the texts of Western philosophy, but also in native Chinese understandings of the script. From this perspective, situating the Chinese script outside of all logocentrism, as Derrida did of grammatology, is both a gesture of appropriation, and I think that the critics are right on this point, and a critique or at least an attempt to avoid this appropriation. To put it in simple terms, translation is paradoxical because it produces two extremes: the essentialization of the difference between languages and the mirage of transparency or a neutralization of those differences. That is why Derrida insists in of grammatology, as well as in his text of Bianco that I quoted at the beginning, on considering the historical circumstances in which translation, that is the arrival of the other to the language of the self, takes place. For the construction, thus, the Chinese script cannot be the proper name of Europe and consciousness, nor China the absolute other of the West, even if it is a certain Chinese encryption that produces all the responses from exclusion to hospitality, and often both simultaneously, with which we are already familiar. Orientalism, Occidentalism, transculturalism, domestication, accommodation, projection, and so on. As Matthias Obert, who is my colleague here at National Sun Yat-sen University in Taiwan, as he points out, quoting Derrida's related idea of plus d'une langue, the experience of this inner gap in contact with the other
is the reality of philosophy in East Asia, and in particular in the Sinophone context, of which Taiwan is part. Obert advocates for reconsidering the relation to the other in Western philosophy by taking transculturality as a starting point, as it happens already in Taiwan, where Western philosophy is read and written in Chinese. That is what I put Western philosophy, the Western under quotation marks. We can interpret transculturality in Derridian terms as the quasi-transcendental condition for translation. Today, the empirical and historical context without which the increasingly fast coming to us, which he mentioned in the quote that I quote at the beginning, the increasingly fast coming to us of Chinese philosophy today could not take place. This means also that the construction should demand Western philosophy to keep translating and through translation to challenge the fantasy of an absolute outside. This is, I think, a crucial task to do. The construction should be about finding more critical and also more welcoming ways of negotiating the gap with the others and also within the others and the selves. I finish here. Thank you very much for your attention. まあ、お聞きになった方はもうなんというか分かっているかと思いますが、そのグラマトージについてという著作の中にデリダが、漢字並びに中国語に対して言及するところがあり、まあ、その箇所を扱った論文、ご発表でした。まあ、ここでデリダがその中国に対して言及するのが、まあ、いわばオリエンタリスティックな身振りなのではないかという、批判が集中していた箇所なんですけれども、まあ、それに対する、誤解を解くとともに、まあ、しかしデリダ自身ももちろんそのオリエンタリスティックな身振りから全く身を離すということはできないんだけれども、まあ、そこに含まれている誤解を解いていくと。でその際に、まあ、グラマトロジーだけではなくて、まあ、グラマトロジーが参照している議論であるとか、あるいは、まあ、グラマトロジーの後にデリダが展開していた、まあ、特に翻訳論とか、まあ、そういった文脈を参照しつつ、まさにその中国語というのは単なる外部、西洋文明の単なる外部なのではなくて、西洋文明が飲み込むような、飲み込んでしまっているような外部なんだと、それをクリプトという概念で指し示しながら、後期の中期以降の翻訳論に接続するというような論文、そういう趣旨だったと思います。で、特に面白いというか独創的だったのは、中国におけるデリダ研究の文脈にも、言及されているということで、これはかなり新鮮なことだったと。で、あるいはさらに中国におけるサイエンですね、ディフホンスの翻訳の問題にも触れられていると。まあ、この点がすごく新鮮だったということです。はい。詳細なことは僕がすでに共有しているものを読んでいただければと思います。で、質問の、全部まとめてということなので、一つずついきますが、私の質問の一つ目は、まあ、中国という継承の歴史性と必然性についてというタイトルにしましたが、サイエンっていうのが、ディフホンスっていうのは一個の中国語であるというちょっと衝撃的なテーゼがご発表の中で出てくるんですね。まあ、これはまさにそのディフホンスというのがフランス語の、ラングの中で、すでにもう他者のようにですね機能していて、それがデリダの中国語の扱いとまさに同じだというか、まあ、そういう形で、ディフホンスというのはすでに一つの中国語であるという結論が出てくるわけですが、もちろんそれ自体が誤っているとは言えないんですけれども、まあ、一つ言えるのはでもその中国語というのが、じゃあ例えば日本語とかアステガ語とかですね、まあ、実際デリダグラマトージについての中でアステガの言語についてもマヤ語とかについてもですね、まあ、あるいはヒエログリフについてもですね言及はしていますから、そういったものでもよかったんだけれども、そこで中国語というのが出てくる。だからサエンというのが日本語でもなく
何でもなくて中国語であると言わないといけないというところに、やっぱり一つの歴史的な必然性があるわけですね。それはもちろんそのご発表の中でも出てくるわけですが、まさにライプニッツとかですね、ヘーゲルとかそういった哲学者たちが中国語を視野に入れつつも、しかし適切な理解をすることはできなかったという、そういう他者と触れ合いつつも、そこをなんていうか、むしろロゴス中心主義の内部に取り込むような仕方でしか接することができなかったという、そういうある種の摩擦の歴史というのが中国語と、アルファベットの間に生じているからこそ、その中国語というのが歴史的な必然性を持つわけです。で、もう一つ僕の方から付け足したいその論点としては、当時のマオイズム的な状況というふうに私書きましたが、このグラマトロジーについてが出た1967年というのはですね、毛沢東語録というのがフランスの書店でバーッと並んだ年でもあるわけです。つまりゴダールの映画とかでいっぱいバーって積まれている赤い本ですよね。ああいう形で良くも悪しくもその中国というのがまさに西洋的な偏見と相まってですね、人気を持った時代というのがこの60年代のフランスでもありました。で、実際テルケル派とかですね、ここに名前列挙してありますが、サルトル、アルツェル、ドゥルーズ・フーコー、ソレルス・クリステバというような人たちがある意味どんだけ短期間であってもですね、中国的な幻想というものに取り憑かれていたように見えるのに対して、デリダはほとんどその中国というものに対こういうマオイズムみたいなものに対してはほとんど言及しないと。で、あるいはそもそもマルクス主義に対してもほとんど言及しないという、かなりノンポリな立場を取っているように表面上見えるわけです。なので、そういう前提があってですね、だからこそ今でも、ある種のラディカルな左翼の人たちの理論の中にデリダというのはなかなか入ってこない。トゥルーズやフーコーは入ってくるけれども入ってこないと。そういうような現実も、この時期のデリダのノンポリ的な態度に影響されているのかもしれません。で、そういうことを踏まえた上で、このデリダの中国に対する言及というものをもう一度見ると、つまり密かな形でマオイズムに対する、デリダのレスポンスがあったのではないか、そういうふうに見ることもできるのではないかというふうに思いました。なので、このカスターノさんのご発表の内容と当時のマオイズム的な状況というのは、どのぐらい内的な関係性があるのか、あるいはデリダというのはそういったものに対して応答したというふうに見ることはできるのだろうか、みたいな質問をしています。で、2つ目ですが、ここでそのロシアの問題を出して、ロゴス中心主義の地域性について、あるいはロシアの問いというふうに書いてありますが、これは今のこの情勢を見て書いたというわけではなくて、このシンポジウムはずっと前から実は準備されていたものなので、その時からこの質問は用意してあったものです。で、これは中にも書きましたが、直接的には去年の表彰文化論学会の宮崎さんのジャック・デリダ死後の世話を与えるの書評パネルの中で、則松先生がですね、則松恭平さんがデリダとロシアという問題形を立てて質問されていたということに触発されて、こういう問いを僕も立てています。で、デリダはですね、1991年にソ連のモスクワを、まだソ連であった時代のモスクワを訪問していて、そこでソ連の知識人たちと対談しています。で、そこでのそのデリダと知識人たちの対話というのはかなりすれ違っていてですね、つまり脱構築をめぐって、ソ連の側の人たちもデリダもなんていうのかどういうふうに脱構築っていうのをそのソ連に対して使っていけばいいのかみたいな、そういったことで主にその議論がすれ違っているんですけども、そういうその議論のすれ違いの根本的なところにはですね、やっぱりデリダがロゴス中心主義というのをどこまで広いものとして見ていたかということがあると思います。つまりデリダは一方では脱構築っていうのは何でもかんでもなんていうのかな、機械的に応用すればいいものではなくて、その都度の状況に、シチュエーションに合わせて、ある意味臨機応変に適用していかないといけない、そういう戦術なんだということを言う一方でですね、しかし、スターリンのロゴス中心主義というものはあるみたいなことは言うわけですね。つまり、一方で脱構築っていうのは、その場その場で、ある意味、
その得意なシチュエーションにおいて使われないといけないんだけれども、でもロゴス中心主義っていうその自分が出しているその看板みたいなものを下げることはないというか、でそこでもちろんそのツッコミはできるわけですね。スターリンが、もちろんロゴス中心主義だというのはマルクス主義を経由しているといえばそうなんだけれども、でもスターリニズムが出てくる背景というものは本当にそのロゴス中心主義、あるいはギリシャとかユダヤとかキリスト教の文化で全てが説明しきることができるのかと、そういう問題が出てくるわけです。これがイエスかノーかというのは置いておいてですね、しかしロシアがロゴス中心主義の内部にあるというふうにもしデリダが捉えていたとしたら、でも中国はその外部にあるというふうにカッコつきですが言っているわけですから、そこにどうしても地理的な問題というのが出てこざるを得ないんじゃないかというふうに僕は思っています。で、もちろんデリダは一貫して今回のご発表の中でもできた通り、ロゴス中心主義は西洋的で音声中心主義は普遍的であるというですね、あんまりどこから来たかよくわからないテーゼを終生グラマトロジーから最後の晩年の講義までそういうその考え方を持っていたわけですが、これが歴史的あるいは地理的にどのように分断されていて、どのように決定されているのかという問題を、もちろんなんていうのか、はっきりとは規定できないにせよ、しかし避けることはできない。というか、デリダ自身は随分具体的にそれを決めていたように見えると。でそういった状態で、このロゴスの内と外の境界、ある意味日本とか中国というのは分かりやすいんですが、ロシアというこの曖昧な地帯についてどう考えればいいのか、あるいはデリダにとっての西洋というものはどういったものだったのかと。でそしてその境界の曖昧さということにおいて、ソ連の知識人たちや、あるいはおそらく日本の知識人たちも苦悩していたのではないか、そういうことを質問の中に書きました。3つ目の質問です。これは最後の方というか、カスタノさんがデリダの翻訳の議論をトランスカルチュラリティの問題に接続していらっしゃいます。で、そのことについて僕なりにまとめをした上で、この論文ご発表の中では、今のカスターノさんの台湾で教えていらっしゃることとか、そういったことは意外となんていうか前面には出ていなくて、例えばタオイズムとロゴス中心主義の比較可能性とか、そういうすごい興味深い論点が出てきてはいるんだけれども、あくまでデリダ内在的にきれいに論文ご発表構成されているので、もう少しあるいはラフな形でですね、その中国哲学と脱構築というものの対話可能性、共同可能性というものについて、今お考えのことをお聞きしたいと、そういうような内容の質問です。以上です。僕の質問は漢字を使用する日本人からの反転したという、題をつけましたが、ちょっとやっぱり、デリダ哲学のそういう細かい、なんていうか、ディテールとか、そういうものではなくて、もうちょっと大雑把な形で、ちょっとお聞きしたいなというふうに、思ったところです。で、基本的に、カスターノさんの、ご発表は、三円という、そのディフェランスという、概念についての、非常に、それと中国語との関わりについての非常に、なんていうか、精密な分析、だったと思うんですが、そこの、中心点になっていた、一つの疑問としては、表意文字と、その表文字のその二項対立というところですね。そこについて、カスターノさんもその詳しい、もっとなんていうか、その表意文字っていう概念にもいろんな区分があり、表文字にもいろいろ、分類すればもっと細かくなるわけなんですが、そういう、ことについては、考えないというか、いうところですね。それで、ちょっと漢字という概念を考えたときに、最近はその表意文字という概念じゃなくて、むしろ標語文字という、概念で捉えられているんじゃないかという、ところがあったので、少し、
お聞きしたいと思ったんですが、根本的には、なんと言いますか、そうですね。基本的にはそのデリダのっていうか、そのカスターノさんが解釈されるデリダの考え方によると、中国語も、フランス語もですね、根本的にはある種の、変わらないというか、根本的なエクリチュールであるという、ことであると思うんですが、他方で、中国語については文字を通して、パロールを伝達しないという、そういう性質を持っている。他方、アルファベットの方は、文字を通してパロールを伝達するという、あり方だと思うんですが、その標本的であるとされるアルファベットですね。それが内部の中に中国語的なものというか、エクリチュールを、クリプトとしてなんかこう内在させてるという、話であるわけですが、そういう話を聞くと、なんていうか、僕みたいに非アルファベットを使っている、人間にとっては、じゃあその非アルファベットの文字の中には一体何が埋め込まれているのか、結局何も埋め込まれてないっていうか、のではないかという、疑問ですね。そこに、ちょっと、引っかかりを覚えたというところです。ロゴス中心主義というのは、いわば西洋文明の自己意識であって、ある意味で、西洋的なものの中の自己批判の、ある種、ロゴス中心主義批判というのは、その西洋中心主義的なものに対する自己批判の運動であると、言えると思うんですけども、もともとそういうそのロゴスを持ってない人間っていうか、ロゴスからの外側にいる人間にとっては、じゃあロゴスというものは、一体何なのかっていうか、やはりそれはこう、もしロゴスというものがなかったとしたら、結局、なんていうか、そういうギリシャ由来のロゴスというものが、例えば自由とか民主主義とかですね、そういうものとこう結びついているものだとすると、結局ロゴスの外側にいるということは、専制主義の中にとどまらざるを得ないという話になってしまうのではないかというか、その西洋の外側の専制主義というものが、じゃあこのままでいいのか。今、非常に西洋的なものが疑われていて、いわばロシアとか中国的な価値観が、とは言いませんけども、ある種の専制主義的なっていうか、非西洋的な考え方みたいなものが、もう、せり上がっているように見えるときに、改めてロゴス中心主義を批判するっていうのはどういうことなんだろうという、ところがちょっと、疑問に思ったという、ところです。それから、それからロゴスという、概念については、さっきも言いましたけども、漢字が、ある種の標語文字であるという、ところで考えると、ある種の、漢字にもある種のロゴスがあるんではないかとも思われるわけなんですが、その場合のロゴスとして、この質問には書かなかったんですけども、カスターノさんは老荘的な、タオイズムというか、それをなんかロゴス中心主義と対比させて、いらっしゃる、ように見えるんですけども、中国思想ということで考えると、老荘思想と並んでもう一つの、中国思想として、儒教的なものがあると、考えられるんですが、儒教の特に天の概念ですよね。最近、中国では新天下主義というか、そういうものが称道されて、それが非常にある種の帝国主義的な拡張と、結びついた形で、なんか盛んに宣伝されているようなんですけども、その儒教的なものですね、儒教的なものについてどうお考えかというか、いわゆる老荘思想というのは、その儒教的なオーソドックスな、ある種のロゴスに対する脱構築として、ある意味で中国で、考えられているのかなという気もするんですが、そういう
安易な考え方でいいのか、どうかというか、まあ、労組思想が、まあ、その儒教的なものを、完全に批判し得るのかっていう問題ですね。それもちょっとお聞きしたいなと思いました。それからもう一つ最後のところなんですが、そのまあ、中国語が、まあ、なぜ、まあ、その漢字から離れられないのかっていう問題、なんですけども、まあ、この質問の中では言語学的、文化的、政治的という、言葉をちょっと、挙げたのですが、まあ、その政治的な理由だけで、まあ、その漢字というものは、捨てられないのか、まあ、つまり、中国がですね、まあ、北京語とか、まあ、その広東語とか、さまざまな地域で、まあ、ある意味で相当違う、パロールを持ってるわけで、それがその漢字を使わないで、例えばピンインを使うとすると、まあ、非常にそこの、まあ、差異というか、音声的な差異がこう露呈することによって、まあ、ある種の民族的なこう同一性が、壊れてしまうのではないか。まあ、そういう政治的な理由によって、まあ、ある種漢字がこう、まあ、なんていうか、維持されている。まあ、そういうふうに考えることもできると思うんですけども、まあ、それだけの理由なのかどうかっていうところもちょっと、まあ、お聞きしたいというか、まあ、日本語において、なぜ漢字がこう、捨てることができないのか、ということとも合わさるんですが、まあ、まあ、個人的には、まあ、ある種の、僕も漢字というものを捨てることができないんですけども、まあ、美的なやっぱり理由というものも、あるような気も、するんですけども、ただ、その美というものはいつでもなんか政治に奉仕するというか、まあ、そういう性質を持っているという、ところもあると思うんですが、まあ、そこについてちょっとお聞きしたい。で、まあ、それとついでに、台湾では、まあ、反対字と呼ばれる、まあ、昔ながらの、漢字を使ってますが、中国なんかはその簡体字っていう、非常に省略された、あまり美しくない、漢字を使って、いるという、問題もありますが、えっと、まあ、ちょっとこういうデリダの抽象的な、まあ、その哲学の理論の中ではあまりそういう問題はこう、入ってこないのかもしれませんが、もし何かそういう、ことについてお考えがあればお聞きしたいと思います。すいません。あまりまとまらない、質問でしたが、一応以上です。Donc voilà, tout d'abord, merci beaucoup pour la lecture de M. Moriwaki et M. Oshugi. Hein. Tous les deux ont soulevé des questions, je pense, très importantes. Et je vais répondre à la fois aux deux interventions, car je crois qu'il y a quelques sujets en commun, quelque chose qu'on peut discuter ensemble. Ce sont les choses que j'ai résumées avec ces 4 mots-clés de la discussion, qui serait déconstruction, traduction, transculturel et nationalisme. Voilà. はい、柿沼さん、どうぞ。はい、まずは質問してくださった森脇さん、大杉さん、お二人に感謝したいと思います。どうもありがとうございます。で、お二人の質問に、まとめてお答えしたいと思います。というのは、なぜかというと、お二人の質問、重なる部分、共通点というものがありまして、今、映っていますように、その4つの、キーワードですね。この点に関してまとめてお答えした方がいいと思うからです。4つのキーワードというのは、脱構築、翻訳、それから先ほど話題になった、越境文化的といいますか、文化越境的ということ、それからナショナリズムという問題、この4つの問題がお二人の質問には共通点として含まれているからです。Voilà. D'accord. Je pense que les deux questions, l'essentiel des deux interventions, portent sur la question et les problèmes de la limite ou des limites. Où sont les limites entre l'Est et l'Ouest, entre l'écriture alphabétique et l'écriture chinoise, entre la culture occidentale et son autre, entre le Japon et la Chine, entre le logocentrisme et le phonocentrisme, etc. En gros, l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur, le dedans et le dehors. はい。お二人の質問で非常に重要なポイントだったのは、一言で言えば、境界、リミットの問題ということです。で、ラリミット、単数のリミットということも問題ですし、あえて複数でリミットという必要もあります。
で、複数でっていうと、どういったさまざまな境界があるわけですけれども、どういう問題が、どういう境界があるかっていうと、内部と外部であるとか、東と西、東洋と西洋であるとか、今回の場合であれば、アルファベット的な表音文字的と呼ばれるようなエクリチュール文字と初期法と中国のと呼ばれるエクリチュール、そして西洋文化とその他者、括弧付きでオートル、他者と呼ばれるようの間の境界、そしてまた今度は日本と中国の間の境界、あるいはまたロゴス中心主義と音声中心主義の間の境界、こういったさまざまな境界を一体どういうふうに考えるべきか、これが非常に重要なモチーフになってきます。Allez-y. D'accord. Et donc, voilà, la question de la limite ou des limites est devenue pour moi très importante. Un grand défi, en fait. Je pense que c'est même une difficulté pour nous qui lisons Derrida et depuis les dehors de l'Europe, si on peut dire, hein, depuis l'Asie, par exemple. Et donc, la question que je pose ou que je voudrais discuter avec vous, c'est à quel point la déconstruction, la définition de la déconstruction ne relève-t-elle pas de l'existence d'une opposition entre les dedans et les dehors, l'Europe et ses autres? ここで問題になってくるのはですね、グラマトロジーの中で、まさにその脱構築っていうものが、こうした、そういった今上で見たような、いわゆる二項対立と呼ばれるものですね、こういった対立と関連して定義されているのではないかという、こういう疑問が出てくるから、重大なんですね。でそういったのは、結局そうしたことがヨーロッパとその他者で、特に今回の場合は、中国的な他者、あるいはアジア的な他者、そういったヨーロッパとその複数の他者との間の対立というものを、こういった定義が脱構築のこうした定義、脱構築のこうした理解というものが強化してしまう、追認してしまうのではないか、こういった疑念が起こってくるわけです。ですから非常に重要な問題なのです。Allez-y. D'accord, donc je commence par répondre à la première question de M. Moriwaki sur l'idée de la Chine et les années Mao en France et la relation avec Derrida. Et donc, voilà, sur le maoïsme français, sur la revue telle qu'elle, et on a écrit beaucoup de choses. Et souvent, les gens insistent sur une chose, c'est de dire que le maoïsme français n'avait pas le même sens qu'en Chine, que le maoïsme chinois. Ou bien que les gens en France ne savaient pas ou ne voulaient pas savoir ce qui s'est passé réellement dans la révolution culturelle en Chine. Je ne veux pas entrer dans ce débat, mais je pense que c'est bien de se référer de nouveau au texte de Derrida que j'ai déjà mentionné, et où il résume assez bien les ombres, les difficultés de ces moments intellectuels en France. はい。ですね、私はもうすでにこの森脇さんが研究されたその68年当時のマオイズム、毛沢東主義みたいなものが一体どういうふうに語られていたか、すでに多くのことが語られてきたので、深入りしようとはここでは思っていないというわけですね。もちろん中国でのマオイズムとフランスのマオイズムは違うとか、そういったことをいろいろ言われてるんですが、そういったことには深入りしません。ですでにご発表の中でも触れられていたデリダがそのビアンコって人、中国学者ですね、シノローグに捧げられた本に、デリダが序文を寄せているわけですけれども、これ論文、ご発表でも少し言及されていました。でここでデリダ自身がもう結構語っているので、そういったことからある程度読み取ることができます。例えばその当時、この引用文全部訳しませんけれども、ビアンコっていう人は中国学者でしたが、ある意味では啓蒙的な光を当てるような存在だった。フランスで、よく毛沢東主義みたいなのがどういうものか分かっていないときに、ドグマ教条主義のまどろみについて同時代人がまどろんでいたときに、そういったものに光を当ててくれるような存在であったっていうふうな、デリダの近くにビアンコという人がいて、かなりだからそのビアンコとしてデリダが当時のマオイズムみたいなものに関してもある程度の、なんていうか、簡単に言うと、私の言葉で今、パッと言い換えると解毒剤みたいなフィルターは持ってたわけですね。
Allez-y. Donc, la citation, je n'ai pas besoin de la lire. Pas besoin. Peut-être, allez, vous allez avancer. D'accord, j'avance. Et sur les deux citations, l'autre citation était déjà dans les textes, donc je n'y m'attarde pas. Je pense que ce qui est intéressant dans ce texte de Derrida, c'est qu'il montre lui-même son ambiguïté par rapport à ces moments maoïstes. C'est vrai qu'il n'était pas, il ne partageait pas la lecture politique que les maoïstes français faisaient de la Chine, mais le fait qu'il parle de l'écriture chinoise à ce moment-là en France, ce n'est pas un geste neutre, ce n'est pas un geste qu'on puisse comprendre indépendamment de ces contextes politiques et de cette lecture de la Chine qui était faite à ce moment-là. はい、というわけで、ある程度のデリダが距離を取ってたということなんですけども、単に距離を取ってるっていうことだけではなくて、この時代に先ほども例えば中国、いわゆるゴダールの中国女って映画なんかでバーッとマオイズムのイメージが流布されていく中で、それでもやはり中国について何か語るっていうことはですね、これは中立的な身振りとは言えないということは指摘できるわけです。中国について語ったりとか、あるいは中国の文字、漢字について語るって60年代の文脈で語るということに関して言えば、これは確かに中立的な身振りとは言えないというわけです。C'est pour cette raison, je pense que cette lecture qu'il a fait de la Chine à ce moment-là ne suffisait pas pour questionner autrement les limites du logocentrisme. C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Il dit aussi dans les textes, ce qu'il regrette, c'est de ne pas avoir appris la langue. Et là, je ne pense pas que ce soit juste un commentaire comme ça. C'est essentiel. Si on veut vraiment questionner autrement les limites du légocentrisme, il faut commencer par apprendre des langues autres comme les chinois. このちょっと前後しますけど、その序文の中でデリダ自身がですね、中国語というものを学ばなかったことを非常に残念に思っているということはデリダ自身が書いているんですね。でまさにここにロゴサントリズム、ロゴ中心主義の問題が関連してきているわけです。でデリダはある程度距離を取っていたとはいえ、その距離というのは必ずしも先ほど森脇さんの言葉で言えばノンポリ的に一見見えたようなそういう問題じゃなくて、デリダは非常に遠ざかってしまったということではなくて、微妙な距離を保ちながらですね、この問題に関わっていたというわけですね。フランスのマオイズムとの関係に対してもう距離は取っているが、つかず離れずデリダなりのちゃんと問題意識を持って、この場合はロゴス中心主義の問題意識を持って距離を保っていたということですね。Allez-y. D'accord. Donc, je pense à la question des limites géographiques et généalogiques du logocentrisme. Là, c'est par rapport à la question sur la Russie que M. Moriwaki a soulevée et qui me semble une très bonne question et une très bonne illustration du problème de la délimitation du logocentrisme. Je dirais que c'est empiriquement impossible et c'est même logiquement absurde de vouloir définir clairement où commence et où finit le logocentrisme. Oui, c'est un peu difficile. Je vais essayer. やろうか。じゃあちょっとここまでやろうかと思います。でその次に来る問題ですけれども、今度は、地理学的な、そして系譜学的ないくつかの限界ですね。ロゴサントリズムに関係する地理学的な、そして系譜学的な問題です。コンプリクマンアンポシブルはどう訳しましょうかね。ロゴス中心主義がどこで始まってどこで終わるのかを明確に規定すること、それは経験論的には不可能で、論理的には大変不条理なことになってしまうと、それぐらいそのロゴサントリズムがロシアまでなのか中国までなのかっていうのは、明確に規定することは難しい、そもそも原理的に難しいわけです。Et pourtant, la déconstruction se définit
à partir d'une cartographie imaginaire basée sur ses limites. Pensons par exemple à la fameuse clôture de la métaphysique de la grammatologie. Peut-on parler de cette idée sans l'idée que cette métaphysique est aussi une métaphysique occidentale, c'est-à-dire sans supposer cette distinction entre l'Occident et les autres? まあ、こうした限界の想像上の地図を描こうとすれば、一つの難問にまたさらにぶち当たります。で、この西洋の形状学的なクロチュール、兵役というものを、言葉を発した途端、あれ、オクシデンタルな、その限界って何なんだろう、というふうな、その外部を想定してしまうことになります。そういう創造的な地図がどうしても思い浮かんでしまいます。Okay. Donc, dans sa question, je pense que M. Moriwaki a posé une question importante. C'est que le concept de logocentrisme implique aussi une généalogie du logos, une généalogie. Et c'est-à-dire un travail pour retracer l'origine de cette question. Et donc, je passe au paragraphe suivant. Et on ne peut pas nier que la réception et la traduction du mot logos dans plusieurs traditions occidentales est quelque chose de très important. Et on ne peut pas oublier non plus que la déconstruction de Derrida vise à découvrir la différence cachée dans les logos. Mais, et c'est ça ma question, comment négliger le fait que le concept même de logocentrisme répète et réaffirme le mythe de la singularité de la Grèce, du moment grec, de l'origine grecque de l'Europe, de l'exceptionnalité grecque, etc. Le concept de logocentrisme, bien sûr, est un concept critique. Il expose les problèmes d'une tradition qui s'est représentée elle-même comme l'héritière de la grande rupture entre mythos et logos en Grèce, l'invention de la raison et tout ça. Mais le concept de logocentrisme, en tant que concept généalogique, contribue à renforcer cette narrative, même si c'est avec une intention critique. はい。で、そのロゴサントリズム、というふうに言った途端に、このロゴスのジェネオロジーですかね、そのロゴスって一体どこから来たのか、じゃあロゴスが来る前はどうだったのかというふうな、その由来の問い、ロゴスをどうやってヨーロッパが引き受けてきたのかという哲学的な問いが発生をします。で、その由来はギリシャから来るんですけれども、そのギリシャの例外性とか親和性というものがどうしても問題になってきます。で、そのギリシャ的なロゴス、ハイデガーは強調しましたけれども、デリダはそこにから断絶をしたり、そこから新たな、インベンションを起こそうとした。でも、わけですけれども、でも結局その、ロゴサントリズムという以上、そのギリシャ由来の系譜学というのが常に、問題になってきます。で、それを強化するかもしれませんよね。ロゴサントリズムを批判するって言ったら、それがもうどっかにあるんだというふうに、その力を、物語を強化してしまうことになりかねません。Et donc, c'est pour ça que tellement d'intellectuels, les intellectuels soviétiques mentionnés par Moriwaki, les intellectuels japonais peut-être, les Chinois bien sûr, se trouvent très mal à l'aise avec cette idée que le logocentrisme n'existerait pas en Chine ou en Russie, etc. Et là, par exemple, là, je mets sur l'écran un des textes que j'ai déjà mentionné. C'est un texte, le texte de Zhang Longxi, où il essaye de faire l'hypothèse qu'il existe un parallélisme entre la notion chinoise de Tao et la notion grecque de logos. Et qu'en Chine, il y aurait un taocentrisme, de la même manière qu'en Occident, il y a un logocentrisme. Et que tous les deux, en fond, sont au service du phonocentrisme.
なので、ロシアとか、中国、日本というのが、ロゴス中心主義の外部にあるんだというふうに言われてしまうと、私たちはちょっと居心地が悪い思いをするわけです。じゃあ、私たちはどういうふうに、このデリダの思想を考えたらいいのか。で、この、チャン・ロンシーという人が、タオイズム、タオと、道と、ロゴスというふうな本を書いています。で、この2つを並行的に論じることによって、つまり、タオ中心主義、というのが中国にあり、ギリシャには、ロゴス中心主義というのがあり、これが双方ともに、音声中心主義、普遍的な音声中心主義に、作用しているんだというふうに、かなり比較、壮大な比較の構図を描いています。これ面白いですね。日本は何なんでしょう、じゃあ。はい。自分のものし、donc, ouais, qu'est-ce que c'est, donc, ouais, blablabla, sans tourisme au Japon, pour moi. Donc, ouais, j'ai pas trouvé facilement, oui. À la place de Tao, à la place de Logos, oui. ね、タオとロゴスの代わりに日本で何なのか、ちょっと発見するのは難しそうです。OK, ensuite. OK. Et donc, pour finir, on saute la référence à James Joyce. Je dirais que pour nous qui travaillons sur la déconstruction de l'extérieur de l'Europe en ce moment en particulier, on peut se dire que la tâche n'est peut-être pas de chercher l'autre du logos chinois ou japonais, comme tu as dit tout à l'heure, Rudy, mais au contraire de chercher les logos en Chine et au Japon. Je dirais que c'est la tâche contre l'exceptionnalisme grec ou l'exceptionnalisme chinois, contre l'idée de, en fond, logocentrisme. ギリシャ独自の起源ロゴス、中国独自の起源タオを、ではなくて、むしろ、中国の中にロゴスを探すというふうな、ちょっと逆説的な試みを、した方がいいじゃないかという、ことですね。D'accord. Et donc, ça me permet de revenir sur la question de la traduction qui a été それが soulevée それが翻訳の問いにつながっていくわけです。Donc, OK. voilà. Très simplement, on peut dire dans l'article, la traduction apparaît comme une manière de reconsidérer la question des limites entre l'Orient et l'Occident. Pour le dire de façon très simple, si la traduction est l'origine du langage, alors, par définition, nous n'avons pas de langues isolées, des idiomes fermés sur eux-mêmes. Ce que nous avons, c'est toujours des phénomènes d'hybridation et d'échange, voilà, qui rendent très floues les limites entre deux langues, entre deux cultures, deux nations, etc. 翻訳というものを考えた場合に、ある国語とある国語を翻訳するのではなくて、言語の起源そのものが翻訳であるというふうに考えましょう。そうしますと、孤立した国語というものがあるんじゃなくて、もう常にのハイブリッド化、常に交換されるというふうな、パッサージュ状態、しかないことになります。Ensuite? Ouais. Le problème, c'est que la traduction n'est pas toujours aussi positive qu'elle a l'air dans cette définition, dans cette idée. Et je me réfère très vite à deux textes, les textes très connus de Schleiermacher sur la traduction, où l'on voit comme l'hospitalité envers l'autre se met au service du nationalisme linguistique. Hospitalité n'est pas incompatible avec nationalisme. Et l'autre exemple, c'est les textes, je pense, très importants aussi de Naoki Sakai, sur le rôle de la traduction dans la construction de la subjectivité nationale japonaise et donc dans la construction d'une idée de nation, du nationalisme. ただ翻訳の理論をたどってみると、とてもそれは、そこには複雑な問題があります。例えばシュライレマッハによると、他者の言語を翻訳
迎え入れるっていうことは、言語的なナショナリズムの一つの道具ですかね。他者の言語を翻訳するっていうことによって、ある種のナショナリズムを強化するような、そういう道具にも、使われます。酒井直樹さんの、こちらの、翻訳と主体性、こちらではいかに翻訳する行為が国民的な主体を立ち上げるかというふうなことが論点になっていました。Donc, c'est dans ce sens où je dirais qu'il faut peut-être interpréter la fameuse phrase de Derrida dont j'ai déjà parlé. Je ne crois pas que rien ne soit jamais intraduisible, ni d'ailleurs traduisible. Je pense que souvent Derrida est perçu comme le philosophe de l'intraduisible, mais il faut rappeler aussi qu'il est aussi le philosophe du traduisible. 先ほど引用しましたけれども、翻訳不可能なものは、何もない、ただ翻訳可能なものも何もないという、ちょっと逆説的なデリダの引用がありました。デリダはしばしば翻訳不可能なものを考えると言われます。ただ、私からすればデリダは、超翻訳可能なものトランストラデュイジブルを思考したんじゃないか。Ensuite. Et donc, c'est dans ce sens que je pense que dans le contexte de la déconstruction en dehors de l'Europe, c'est très important comme stratégie de travail la recherche du traduisible comme mode de travail philosophique. Et c'est dans ce sens où je disais qu'il faut chercher les logos en Chine et ne pas se contenter d'affirmer que le logos ne peut pas être traduit en chinois ou que le Tao ne peut pas être traduit en français, par exemple. ですから、この、東洋と西洋の間で、翻訳の問題を、翻訳可能性の問題を考えることは、とてもダイナミックな、作業になります。中国のタオはロゴスに翻訳不可能で、逆もまたしかり、この翻訳可能性、不可能性をどう考えるかというふうな作業です。Donc là, maintenant, je passe à la section suivante et là, je vais faire plus vite parce qu'elle est un peu plus technique. Donc, je ne veux pas aller dans les détails de ma réponse. On peut les reprendre après dans la discussion si ça vous intéresse. これからちょっと話すことはちょっとテクニカルな、議論を用意したんですけども、なるべく簡略化してお話ししますね。Donc, la question que posait M. Osugi est si on peut traduire les caractères chinois en caractères alphabétiques. Et ma réponse est directe et claire. La réponse est oui, on peut. 大杉先生の質問で、中国語を、アルファベットの文字に翻訳できるかという質問がありましたが、単純にはいと答えておきます。D'accord. Donc, ce qui suivait, c'est juste la démonstration, mais je ne veux pas m'arrêter parce que c'est un peu technique, linguistique et grammatologie. Donc, je passe un peu vite sur ça. Je dirais justement, très simplement, si un mot peut être prononcé, si on peut le prononcer dans une langue parlée, alors il peut être transcrit dans un système alphabétique. Oui, tout simplement. はい。で、もし言葉というものが発音できるのであれば、その言葉っていうのはもちろんアルファベットの、体系の中で、転記可能であります。先生という文字があるとして、これは、中国語、日本語、発音できますから、違った言葉なんだけれども、音声システムの中で、転写することは可能です。D'accord. Et donc, juste pour rappeler, on peut dire, et même si en disant ça, je ne sonne pas trop déridien ou pas trop avec le style ou les tons du texte que je viens de présenter, on peut dire de façon générale, assez générale, que l'écriture chinoise est phonétique, même s'il n'est pas alphabétique. ちょっとデリダ的なスタイルで、答えるとややこしくなるので、単純に言うと、中国語の、エクリチュールは音声的で、あると。アルファベティックではないけれど。OK. Après, il y a une démonstration. Je ne vais pas m'arrêter sur ça pour l'instant. OK. Donc, la question est, l'écriture chinoise, elle peut être remplacée par une écriture alphabétique.
Mais le problème, c'est que je pense globalement, oui, on peut avoir une version alphabétique de l'écriture chinoise. Donc, c'est de ce point de vue où je veux répondre à la question de M. Osugi sur les grammocentrismes chinois. Hein? C'est-à-dire, si l'écriture chinoise est, comme je viens de le dire, une écriture phonétique, alors dans quel sens peut-on parler d'un grammocentrisme en Chine? もちろん、先ほど言ったように、あらゆる、中国語エクリチュールはアルファベットに置き換え可能なんですけれども、まあ、いかんせん、中国語にはグラマソントリズム、文字中心主義というのは根強く残っています。その例をお見せしましょう。OK. Dans ce sens, je pense que M. Osugi a indiqué le point essentiel. L'écriture joue un rôle fondamental dans la construction de l'identité nationale et ethnique de la Chine et des Chinois. で、大杉先生、とても重要なことをおっしゃったんですけれども、そのエクリチュールの、構築というものが、まさに、ナショナルな、そしてエスニックなアイデンティティに関わってくる、ことです。Donc, il y a ce livre que je recommande qui analyse très bien l'histoire de différents projets de romanisation ou d'alphabétisation de la Chine au XXe siècle et leur valeur politique. この本が興味深いんですけれども、20世紀を通じた中国語の、アルファベット化に関して、それがどういうふうに、ナショナルアイデンティティと関わっているのかについて分析した本です。Donc, le principal problème de la romanisation n'est pas un problème linguistique ou technique, c'est un problème politique. Si on utilise des systèmes alphabétiques inévitablement différents pour chaque langue chinoise, alors les gens vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas une écriture commune. Ça met en question l'unité nationale et l'identité nationale. Il y a beaucoup de langues en Chine. Voilà. 中国語がローマ字化する、ということは、これは、技術的、言語的な問題ではなくて、まさに政治的な問題です。中国の中国語というシステムの中に違ったエクリチュールの体系が紛れ込んで多様化してしまうことになるからです。中国のナショナルアイデンティティが分裂してしまいます。Ça c'est une question qui se pose aujourd'hui à Taïwan. Lorsqu'on discute la manière où l'on écrit le taïwanais, qui est la deuxième langue, la deuxième langue la plus parlée à Taïwan. Et voilà, il y a une discussion. Il y a des gens qui disent qu'il faut utiliser les caractères chinois, des gens qui disent qu'il faut utiliser des caractères latins, mais la raison fondamentalement est politique. Les nationalistes taïwanais préfèrent les caractères latins parce qu'il indique la rupture avec la Chine et la tradition chinoise représentée par les caractères. これは台湾でも生じている政治的な問題です。台湾の表記をどうするのか、中国語と同じように、漢字表記にするのか、ローマ字表記にするのか、ここでも政治的なアイデンティティ、特に大陸中国との関係も、深く関わってきます。Donc voilà, ce n'est pas une question technologique, ce n'est pas une question linguistique, mais c'est fondamentalement une question politique. 技術的、言語的な問題じゃなくて、政治的な問いなんです。すみません、一つだけ、今、先ほどちょっと面白かったのが、ナショナリストの方が漢字じゃなくてアルファベット表記の方を好んでいるというふうな指摘がありました。漢字の方が中国、本土の大陸の中国との結びつきを想起させるからっていう、そういった指摘があったかと思います。Merci. Je continue? Ouais. 柿野さん、変わるここで。どうする？どこでも切りのいいところで。じゃあ、ここでお願いします。はい。Allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Et donc, déjà pour finir, le deuxième point, le dernier point, et je pense qu'avec la question de M. Osugi, j'ai pu introduire la question du nationalisme philosophique. Et c'est ça qui me permet d'enchaîner avec la dernière question de M. Moriwaki à propos de la transculturalité ou du transculturalisme
comme méthode critique ou déconstructive. はい、ここで大杉さんの質問から、最後の森脇さんの最後の質問に関連する問題ですね、ナショナリズムというところから、文化越境性、トランスキルチュラリズムという問題が浮上してきましたが、哲学的ナショナリズムとこの問題が関わってくるというところから最後のセクションに、答えの最後のセクションに入っていきます。で、この文化越境主義とりあえず訳しますが、これが批判的な、あるいは脱構築的な方法として捉えられるというわけですね。Allez-y. Donc, vous avez, avec l'élection présidentielle en France ce dimanche et avec la guerre en Ukraine, on parle beaucoup dernièrement du retour du nationalisme en Europe. Alors, justement, une des choses que j'ai découvert en Asie depuis que j'y suis, c'est qu'ici, il n'y a pas de retour du nationalisme parce que le nationalisme n'est jamais parti. La logique nationaliste est très fortement ancrée dans la mentalité des gens et dans la manière dont on conçoit la philosophie en Asie. はい、少し時事的な問題ですが、今、フランスでは大統領選の最中ですよね。で、この日曜日に、それからまたウクライナで今、紛争、侵略が起こっています。戦争が起こっています。で、こういったところでニュースなど、テレビなどメディアで多くの人がナショナリズムの回帰、フトゥというものを語っています。今、ヨーロッパでは多く語られています。ところがですね、私、笠野さんに言わせれば、私がこちらに来てから、台湾に来てから分かったことで言うと、ここにはナショナリズムの回帰というものはない、アジアにはないんだと。なぜかというと、決してナショナリズムというのがここからアジアから去ったことはないからだというわけです。ナショナリズムの論理というものは非常にこの人々のメンタリティ、感性の中にしっかりと根を下ろしていて、そしてまた哲学を、アジアで哲学というものをどういうふうに捉えるかというその捉え方の中にしっかりとナショナリズムの論理が根を張っている、そういうことです。Allez-y. Dans ce sens, j'ai lu et beaucoup apprécié ce livre du professeur Takahashi Tetsuya, Can Philosophy Constitute Resistance, et qui introduit les problèmes du nationalisme philosophique qui avait été développé par Derrida pour comprendre la manière dont on a construit l'identité philosophique nationale au Japon. Justement, ce type d'analyse me manque en Chine et il me manque aussi à Taïwan. Et peut-être une des tâches de la déconstruction aujourd'hui en Asie, c'est justement la déconstruction du nationalisme philosophique. はい、今映っているこの本ですけど、日本の高橋哲也という哲学者による著作で、哲学がいかにして哲学は抵抗を形作ることができるかという著作があります。で、これが今問題になっている哲学的なナショナリズムで、デリダが導入し、デリダが発展させた哲学的ナショナリズムの問題点に言及している、それを扱っている本ですね。で、これによって理解できるようになるのが、日本において哲学的で、ナショナルなアイデンティティをどういうふうに、いかに構築されてくるか、そういったものを理解するのにこの本が役に立ちます。で、この高橋哲也にある分析は、中国でもまだなされてないように見えますし、台湾においてもなされていないように見えますと。おそらく今日アジアで、デコンストラクション、脱構築の課題があるとすれば、それはまさにこうした哲学的ナショナリズムを脱構築する、そういうことなのです。Allez-y. Donc voilà, pour finir, je dirais juste que je pense en effet que la philosophie transculturelle et la philosophie de la traduction sont deux manières d'engager cette déconstruction du nationalisme. Et dans ce sens, je pense que Taïwan, ça peut jouer un rôle très intéressant. Taïwan, c'est de part en part transculturel. Je vous montre, regardez, ici c'est l'endroit où je me trouve, c'est Kaohsiung, dans le sud de l'île. はい。でこの文化横断的な哲学、あるいはその翻訳の哲学、質問の中で出てきた問題系ですが、こういった哲学は
文化横断的な哲学と翻訳の哲学はおそらくこうしたアジアにおける脱構築を起動させるに取り組むための2つのやり方です。でその意味で言うと台湾というのは確かに非常に重要な役割を担うことができると思います。台湾はもう本当に隅から隅まで文化横断的で、この私が高尾ですねがある場所というのはこの半島の南の方にあります。で、ensuite, allez-y. Donc voilà, je suis à Kaohsiung, c'est le nom officiel en chinois, Kaohsiung. En japonais, c'est Takao, et c'est encore connu comme Takao au Japon. Takao, ça vient du taïwanais, Takao. Et les taïwanais, à la fois, ça vient d'une langue aborigène, des aborigènes Makatao, qui habitaient dans Kaohsiung, dans Takao, il y a beaucoup de centaines d'années. Donc, les langues aborigènes, d'ailleurs, n'est pas une langue chinoise, c'est une langue austronésienne, hein? C'est une langue du Pacifique. Donc, voilà, je pense que ça montre assez clairement quelle est la dimension transculturelle à Taïwan. 今このカオシュンですかね、うまく発音私できませんけれども、この日本語で言うと高尾と呼ばれる漢字で書かれているこの都市に私はいるわけですが、今その名前がどこから来たのかっていうのを説明してくれていますね、起源。で、それは中国語ではない原住民の言葉から来ているというのがそこに今、スライドにも映っています。でというわけで原住民の言葉から来ているのに、元から言った先住民の言葉から来ているのに漢字で書かれている。で、日本語で例えばそれが高尾と発音されるという、まさにこの名前一つ取ってみても、このように複数の文化が横断的に複数の文化にまたがっているところにいます。という意味で、非常に私がいるところは非常に面白い場所になっているわけです。で私がどこに行って、どういう言語を話して、どういう文化がここにあるのかということを問うのに、非常に面白い場所にいます。And some of the things I was thinking while reading your article have been answered now, but others have not. And I'd like to pose several questions. So the first thing is about strategy. You don't talk about Derrida's strategy. And it was quite an important concept for him in his early stage of work. Mm-hmm. And you talk about the historical circumstances and so on, but there was a strategy, and he says explicitly in the grammatology that the way he chose to talk about writing was a problem of strategy. Like you can enter into this problematic from different angles, and it was a strategic thing. So I would like to hear more about, if you have anything to say about Derrida's strategy. But what is more, I'm more interested in your own strategy. Mm-hmm. So why talk about crypt? I loved the way you invented the word script with a Y, mm-hmm. combining crypt and script. But I was wondering, as Derrida, since at least the 60s, used to invent figures of combining the outside and the inside. You could have used a lot of other words or figures, like you could have used the invagination. Mm-hmm. You could have used I don't know, the supplément and the logic of supplément. You could have used even autoimmunity. Why the crypt? Mm-hmm. And what is of great interest to me is that when we talk about crypt, as you pointed in your paper, the question is a question of death
and mourning, but there was no death and there was no mourning you talked about in your paper. So my guess was that you had something in mind, and I would like to hear what it was. So the question has two sides. What would you say of Derrida's strategy to use and not to use the Chinese writing system? And on the other hand, what is your own strategy? Now, I was really just very happy to see your reference to Sekai Naoki's book on subjectivity and translation, because it is very close to what you're doing. And I was thinking you should have even mentioned it in the paper, probably. Now, Derrida discusses translation in different places, but so this is my second. It's not a question; it's rather a comment. デリダの戦略っていうことに関してとても興味深いです。で、あなた自身の戦略についてもとても興味深いことでした。で、デリダはグラマトロジーの中で戦略、特にエクリチュールっていうものを選んだ戦略的な読解をしていました。で、ヘクトールさんは、クリプトとスクリプトを、論じるというふうな戦略をやっていて、これがとても興味深いです。デリダは1960年にそういった内部と外部を表すためのいろんなフィギュアを発明してきました。サプリメントもそうですし、オートイミュニティも自己免疫とか、いろんな、可能性があります。そういった別の可能性もあるのに、あなたはこの、クリプトというのをあえて選んだ。この戦略が面白いんです。で、クリプト、スクリプトの文脈では、モノ作業とか死の問題というのが、関わってくるんですけども、でも実は、この論文の、問題点の中には少なくとも死の問題というのは直接は関係ないとは思います。ともかくそういった形でデリダの戦略とあなた自身の戦略に対して大変興味があります。坂井直樹さんの本を引用していただいてありがとうございます。論文の中で引用することもできたでしょうけれども、ともかくデリダがさまざまに論じてきたトランスレーションの問題に深く関わる研究だと思います。So, well, regarding Derrida's strategy, even if I don't mention explicitly the word strategy when analyzing the way in which he uses the or refers to the Chinese script in of grammatology, I think that I think I just mentioned one of the reasons and one of the strategies that was behind this use, and this strategy has to do with the context of the book. Is the context of the Mao period in France. Is a context in which everybody is speaking of China, but it is also a broader context, of which the Maoist moment is just one moment in a very long history. It is the broad history of the uses of China within philosophical discourses. So, but I must say at the beginning, I said that I think it's very tempting to try to reconstruct Derrida's strategy in more or less biographical terms, or putting it in the very pragmatical context of Derrida having to deal with the tel quel lien, and having to give them to see that he's working on China as well. I don't know if the text is well known or not or somewhere else, but for instance, in the Spanish translation of grammatology, the preface is written by Philippe Soler. And when you read the preface that the Maoist Philippe Soler does to the book of grammatology, and then you read what he says about Chinese writing, you perceive all those references in a very different sense. So I would say that there was a strategy in that sense, as well. That's one point.
Yuji, I don't know if you want to. ありがとうございます。中国語に関するデリダの明白理な暗黙理な戦略について、狭い意味でのコンテクストとしてはマオイズムがあります。当時フランスではマオイズムということで、中国語がかなり語られておりました。ただ幅広いコンテクストでは中国に関する西洋哲学というふうな広いコンテクストもあります。で、デリダのそういった電気的な、背景をさまざまに、再構成、することも私の戦略の一つです。ちなみにスペイン語訳のグラマトロジーの序文はフィリップ・ソレスが書いていて、そこで中国語の問題なども、語られているところが興味深い点です。はい。Okay, there is a second, I think, even more complicated strategy that I haven't really done serious research about, but I think that we must perhaps pay attention to it. It is the question of the way he's dealing with the problem of ethnocentrism of grammatology. There is, of course, the discussion with Lévi-Strauss, which I think it is really worth revisiting. I've been reading Lévi-Strauss recently, and I think, and rereading of grammatology from that point of view. And I think it's really worth trying to understand what Derrida means by saying that logocentrism or phonocentrism, I don't remember, is the accomplished form of ethnocentrism or ethnocentrism itself. I would say that the reference either to the Chinese script or to Japanese or to other languages must also be put in relation to his references to anthropological problems, such as the notion of mythogram in Le Roi Gourand and so on. That's a second way in which I would try to understand this strategy. And personally, I think this is the perspective that interests me more right now. So I hope, hopefully, I will be able to write something about that. At some point. もっと関心があるのは戦略的には、ロゴス中心主義、音声中心主義が、デリダの中では民族中心主義と結びついていたところです。それが、人類学的な文脈ではレヴィストロース、あるいは、ルルワ・グーランなどの参照によって、グラマトロジーでは、説明されており、そういった方面に私は興味があります。Okay, and finally about my strategy, this is well, the question that you've raised. Some people already raised it, and I must say two things. First of all, that at the beginning this was a very long paper, and then I had to. It was like 18,000 words, something like that. It's just enormous. I did a lot of archive research on all the text that Derrida was working about, and it became too big. And then at some point within my own reading, I thought that using the word crypt and the concept of crypt could fit well, but it is true that I had to cut very important aspects of my argument where I put in connection the question of the Chinese script with the problem of the pyramid, or the pit and the pyramid in Hegel, which is which is where the concept of crypt appears for the first time in Derrida, where we are talking also about the symbol. We are talking about a series of problems that are in the background of my argument, but I really had to cut off. So that's a pity. Of course, there is the question of life and death. And to respond very simply, I think that also by reference to the text by Warburton, where it is about encryption. I think that decrypting, or the idea of decrypting a text that cannot be read today because we have lost the connection with its cultural background and so on. Decrypting is about trying to bring to life a text. It's about giving back a voice to a text that has become speechless, or a script that has become speechless. This question remains a big question in the case, for instance, of Chinese characters. More than half of the extant or remains of the most ancient forms of Chinese characters, almost 2/3 of them are not yet readable. So we have figures that cannot be linked to speech and therefore cannot really be read. So I think that the question of life and death
is crucial in the relation of the West with other scripts, and also of our understanding today of what would say a diversity of writing and the problem of writing from a historical perspective. That will be my ad hoc response to this question that I acknowledge is an important and crucial question. この論文を最初2つのポイントです。1つ目は、この論文を最初書いた時では、とても長くて収集がつきませんでした。その時にこのスクリプトというふうな、キーワードを発明して、非常に構成がまとまりました。この、クリプトという言葉は縦杭とピラミッドというふうな論文の中で初めて出てきたと思うんですけれども、その中のシンボルの問いとか、そういった記号論的なコンテクストを、整理する中で、とても論文がうまくまとまりました。2つ目は生と死の問題なんですけども、確かにこの論文の中で直接扱われてはいません。ただ、スクリブルのウォーバートンの議論にあるように、昔の文字を再生させることも生と死の問いだと思うんです。中国語の昔の3分の2の文字は発音もできず、読むこともできないような、漢字があると言われています。そういった昔の文字を、死んでしまった文字、テクストに、生命を与えるっていうふうなこの歴史的な、作業もやっぱり生と死の、問題に関わってくると思うんです。OK。フランス語そのもののうちに中国的なものがあるとか、その中国語そのもののうちに西洋的、フランス的、語的なものがあるという話をヘクターさんはなされていましたけども、そういう意味ではその内部、西洋の外部は西洋の内部そのものにあって、その内部の内部に他者がいるというような構造、その織り込み構造というんですかね、あるわけで、それを徹底させていくとですね、どこにでも他者はいると、あらゆるところに他者が私たちは見出すことができるという構造になってしまって、逆にですね、どこから、どこにでも他者がいるような他者というものは、他者に対した他者ではないんじゃないかっていう、そういう、逆説に行き着いてしまう。どこから、その他者を問題にすべきか、始めるべきか、どこを出発点に取るべきかっていう、そのような他者はいなくなってしまうっていうことですね。そういう逆説についてどう考えるか。ちょっとそれだと抽象的なので、デリダ自身は哲学っていうものに対する忠誠っていうことをいくつか言ってますけども、やはりそのギリシャっていう固有名と、ギリシャという固有名なしにはそれはありえないわけで、そのトランスカルチュアリティっていう話がありましたけど、そういうものと両立し得るのかどうかっていうことを、ある程度もうお話しされたかなと思ったんですけど、さらに言うことがあればお聞きしたいなと思って、質問しました。Thank you for this question. I think that, in fact, this also has to do with strategy. We have two problematic poles. One is the other as absolute, the absolute other, this idea of China. And the other is the other that is everywhere. It's an other that it is so indifferent that it really makes no sense to make it an object of discussion or even of deconstruction. I think that the point is not that the Chinese other is everywhere in the West. I think that the Chinese other is everywhere within the debates on writing, alphabetic scripts, non-alphabetic scripts in the West. I would say that the Chinese other is everywhere, well, perhaps not everywhere, but in many places of the French philosophical tradition, even in many places that we are not aware of, but it doesn't mean that it is everywhere and therefore that it is indifferent. I think that Derrida in the texts that I mentioned speaks of a proper name, and I think that the proper name still plays a role in these debates.
So the other becomes very significant in some contexts. And I think that part of our strategy is to try to know which other is significant in the context of the deconstruction that we are engaging or the critique that we are engaging with. French Maoism in the 60s is a context in which the Chinese significant is relevant. It makes sense. And I think that's the reason why today, when we work about the construction in other contexts, non-European or in today's Europe and so on, we cannot simply replicate Derrida's deconstructions. We also have to be aware of what others are significant to our strategy in our context. So that will be my response to this question. Perhaps that response and says something about this fidelity to the proper name of Greece. It may work in some contexts. I would say that in the context of deconstructing nationalism, philosophical nationalism, this fidelity must be also put at work, I would say, or challenged. Yeah. これも戦略の問題で、中国というローカルな他者がいて、で、その中国という他者が至るところにいるというふうにするのは本当にナンセンスな、ロジックに行き着いてしまいます。私が、重要視したいのは、中国というものが西洋の至るところにあるわけではなくて、西洋の、エクリチュールとか、スクリプトの、中に、中国のさまざまな、エクリチュール的な作用が、働いているという、ところが私の、アクセントの置き方になっています。で、それは、デリダにおける固有名の問いにもつながる、問題ではないかと思います。で、脱構築を、どのように、こんなふうに非ヨーロッパ圏で考えればいいのかというところは、デリダがギリシャをどう考えたのかという、方法とも、から考えることができるかもしれません。で、デリダのギリシャという固有名に対する忠実さ、っていうのが、その忠実さがあるからこそ、さまざまな哲学的なナショナリティを脱構築することができたわけです。そういった、問題をちょっと考えていきたいと思います。